Hare Krishna. Oh, I can't hear you. Hare Krishna. Oh, now I hear you. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat pranams. Yes, Maharaj. Today one Mataji come. One neighbor. She free today want to join our class. Oh, very nice. Welcome. What's her name? Miss Hoa. Miss Oka? Hoa. H-O-A. S-O-A. Soa. Yes. Hoa. Hoa. Pronounce. Yes. Hoa. Maharaj con hỏi chị. Chị không nghe gì? Hare Krishna. Hare Krishna. Nice to meet you. How is Christine? You are Miss Hoa? Yes. Okay. So she's living in the same building? Yes, Maharaj. Yes, Chị đang muốn cho nghe ngoài không vậy? Hoa Mataji, you make the mute. Yes, Maharaj. So we can start now. All right. Yes, Maharaj. Okay, so we're reading Bhagavad Gita. We're reading the Bhagavad Gita. Have you got text for everyone? Have they got some text? They have the book. Oh, they have the book? Oh, Yes, Maharaj. okay. So, we're reading the second chapter. Chapter 2. Yes, Maharaj. Maharaj, we finished chapter 2, sloka number 15. Oh, so we finished 15, eh? Okay. Yes, Maharaj. So, we'll go to 16. Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 2, text number 16. We will read the Sanskrit. Nasato vidya nasato vidyate bhavo nashato vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha. Na bhavo vidyate sata. Upayor api drishtantas. Upayor api drishtantas. Tvanayos tatvadashyabi.
Tvanayos tattvadarshibhi nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate sata. Ubayorapi drishtantas tvanayos tattvadarshibhi All right, chant. Nasato vidyate bhavo Nasato visate bhasu na bhavo vidyate sataha na bhavo visate sataha upayorapi drishyans Upajo api vishtonendvasmu tva anyayos tattvadarsibhi Tvanyancho tatadasi Nasato visate bhavu nasato vidyate bhavo na bhavo visate sataha na bhavo vidyate sataha Upajo api vishtonendvasmu upayorapi drishyantas Pranajo tatadasivi tva anyayos tattvadarsibhi. Christian? Sorry, I don't have book yet, so it's hard for me. The English book, the Sanskrit book. I only have Chinese book. Chinese book, sloka is there, right? No Sanskrit. Now Sanskrit. Okay, so later I'll send you the PDF in Bhagavad Gita, so next time you can read. Okay, thank you. Okay. We'll read the sin. Does you want to read? Chị đọc đi. Nasato Okay, we'll read the word meaning. Yes, Maharaj. Na, never. Never. Asata, Asta of the non-existent. Of the non-existence. Vidyate, Vyasate there is. Bhava, Bhava endurance. Endurance. Na, Na never. Never Never. Abhava, Abhava changing quality. Change quality Vidyate, Vyasate there is. There is Sataha, Sata of the eternal. Of the eternal. Ubayo, Uvayo of the two. Of the two. Api, Api
Verily. Verily. Drishta. Drishta. Observed. Observed. Anta. Anta. Conclusion. Conclusion. Two. Indeed. Anayo. Of them. Tattva. Of the truth. Darshibe. By the seers. Translation. Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. Do you want to read the Vietnamese? Mama, voice is not clear. Tell her to speak loud. Okay? Purport. There is no endurance of the changing body. That the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same, despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever-changing, and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Purana, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Jyotimsi Vishnur Bhavani is Vishnu. The word existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all seers of truth. Maybe we will speak on that before we read more. Yes. You read the Vietnamese, this first paragraph. Chị đưa em một Vietnamese. Chị đọc. Thân thể luôn biến đổi của chúng ta không thể trường tồn. Y học đương thời thừa nhận rằng cơ thể thay đổi từng khoảnh khắc nhờ vào các tác động và các phản ứng của những tế bào, và do đó mà cơ thể lớn lên rồi chuyển dần sang tuổi già. Còn linh hồn thì bất biến bất chấp những thay đổi diễn ra trong cơ thể và trí tuệ. Đó là sự khác nhau giữa vật chất và tinh thần. Về vật chất, cơ thể hay biến đổi, còn linh hồn thì vĩnh cửu. Cả những môn đồ của thuyết vô cá tính lẫn những môn đồ của thuyết cá tính, những người đã thấu tỏ chân lý đều kết luận như vậy. Vishnu Purana chương 2 của 18 câu 38 có nói rằng Đức Vishnu và nơi ở của Ngài là thực thể tinh thần chói ngời, hào quang, từ tồn tại và không tồn tại, chỉ ngụ ý nói tới tinh thần và vật chất. Tất cả những người thấu tỏ chân lý đều khẳng định điều đó. Yes, thank you. So, Lord Krishna is speaking to Arjuna. He's describing to Arjuna the difference between the body and the soul. Ở đây Tiết
Krishna có giải thích với Arjuna cái sự khác biệt giữa cơ thể và linh hồn. The body is matter and the soul is spirit. Cái thể xác thì nó chỉ là gọi như là một cái thực thể, còn cái linh hồn The body is changing, but the soul never changes. Cơ thể thì nó có thể thay đổi, nhưng linh hồn thì không bao giờ thay đổi. The body changes every moment. Cơ thể nó thay đổi từng khoảnh khắc, từng giai đoạn. We don't notice the body changing, but the body is changing moment by moment. Chúng ta thì không nhận thức được cơ thể thay đổi, nhưng thực tế là cơ thể nó thay đổi từng khoảnh khắc, từ lúc thời khắc này qua thời khắc khác. The different cells in the body change. Từng bộ phận của cơ thể cũng thay đổi. So those people who are studying science, medical science, they can see the changes in the body. Những người nào mà nghiên cứu về khoa học cơ thể, giải phẫu cơ thể thì họ là người nắm chắc được những cái điều này. We may not see the change, but the body is changing. Có thể chúng ta không nhìn nhận được cái sự thay đổi của cơ thể của chúng ta, nhưng thực chất cơ thể nó thay đổi từng giờ từng phút. Just like the young child, you have the young baby boy here in the home, and we see the boy growing every week, gets bigger. Ví dụ khi mà chúng ta theo dõi những đứa trẻ của nhà chúng ta thì chúng ta thấy nó lớn lên theo từng tuần. He's grown so much since the time of his birth. Nó phát triển nghĩa là so với cái thời gian mới sinh ra thì nó đã phát triển rất là nhiều. And the child will keep growing up to a certain point, up to about 16 years of age. Nghĩa là cái sự phát triển của nó có thể nhìn nhận rõ ràng khi mà từ lúc sinh ra đến lúc năm 16 tuổi. And then the body will stay the same for some time. Sau đó thì cơ thể nó phát triển chậm hơn. And then gradually the body starts to get old. Sau đó nó sẽ chuyển sang giai đoạn già. So the person is the same, but the body is changing. Cơ thể nghĩa là cùng một con người đó, cùng cái người đó nó không thay đổi, nhưng mà cái cơ thể của cái người đó thì thay đổi. So the soul within the body, that never changes. Nhưng mà cái linh hồn ngự trong thể xác đó thì không bao giờ thay đổi. But the body and the mind, they are changing. Nhưng mà cơ thể và tâm trí của cái người đó thì thay đổi. Certainly the mind develops, with the mind of the young child is different from the mind of the young man. Tâm trí của một cậu bé thì khác với tâm trí của một người trưởng thành. And then the mind of the old man will be different still. Và tâm trí của người già lại càng khác nữa. So we have to understand there are these two kinds of energy. There is matter, which is simply chemicals, and there is spirit. Chính vì thế chúng ta cần phải hiểu hai cơ thể khác nhau, đó là một cơ thể vật chất và một cơ thể linh hồn, nghĩa là cái phần vật chất, nghĩa là cơ thể của chúng nó tồn tại hai phần, một phần là vật chất, một phần là linh hồn. Matter means the material elements of the creation. Cái thể vật chất của nó còn cấu tạo bằng các cái nguyên tố hóa học. There are 5 main elements. Ở đó có thường nó được cấu tạo bởi 5 yếu tố. Earth, water, không khí, nước, fire, lửa, air, không khí, and ether. và khoảng bầu trời.
Ether means space, where there's, when you take the air away, then what is left, that is ether. Nghĩa là cái khoảng không, cái khoảng không. So the body is made up of these 5 things. Cơ thể được cấu tạo bởi 5 yếu tố vừa nhắc. The body, and different combinations produce bones and veins and blood. Tất cả những cái yếu tố đó nó đều cấu tạo, ví dụ như trong cơ thể ta nó có gồm phần xương, phần ven hay là phần máu, phần nước. Nó gồm nó cấu tạo tất cả những cái bộ phận như thế. And in the body there are different organs. Ngoài ra nó cũng gồm, trong cơ thể chúng ta nó chia ra rất là nhiều cái vùng khác nhau. Just like we have a heart to pump the blood. Ví dụ như là tim thì nó hoạt động của nó vận động lưu thông máu. Heart is very important for the health of the body. Tim thì nó rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. So there is the heart, and then there is also the lungs for the breathing of the air. Ngoài ra phổi nó còn là phục vụ chúng ta cái việc hít thở. And then we have a liver, and we have kidneys. Ngoài ra còn có gan, có thận. And these different parts all work in the body to keep the body healthy. Ngoài ra nó còn những bộ phận cơ thể khác nó giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. But these parts in the body are all made from different combinations of blood and or earth and water and fire. Tất cả các bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó đều được cấu tạo từ 5 cái yếu tố chúng ta vừa nhắc ở trên. So Srila Prabhupada says this fact that the body is changing and the soul is not changing is accepted by all the educated spiritual teachers. Những điều mà Sri Prabhupada còn vừa nhắc lại cho chúng ta đó thì nghĩa là hai cái cơ thể sống, nghĩa là cái cơ thể vật chất và cái cơ thể linh hồn đó nó đều được chấp nhận bởi các cái thuyết gồm 2 người, thuyết cá tính và thuyết vô cá tính. Tất cả những người thực hiện thực hành cái phần tâm linh, mọi người đều công nhận điều đó, kể cả vô cá tính hay là cá tính. There are 2 kinds of spiritual teachers. Có 2 kiểu người thực hành tâm linh. One is called a personalist and the other is called impersonalist. Đó là một nhóm người là personalist, là người theo học thuyết cá tính, còn những người impersonalist là những người theo học thuyết vô cá tính. So personalists, they understand that we are all individuals eternally. Những người mà học theo học thuyết cá tính thì họ đều nghĩ là chúng ta là những linh hồn bé nhỏ. Not that we are this body eternally, but we have a spiritual identity eternally. Là chúng ta đều là một phần linh hồn bé nhỏ trong cái cơ thể của chúng ta. And they recognize that there's also a supreme God over everyone. Ngoài ra thì là còn có ngoài cái cơ thể, ngoài cái linh hồn bé nhỏ của chúng ta ra, ở đó còn tồn tại một cái linh hồn khác, đó là linh hồn tối cao. The supreme being is called Krishna or Vishnu. Cái linh hồn tối cao đó mà có tên khác, đó là Vishnu hay là Krishna. And all the other people, they worship Krishna or Vishnu and they devote themselves to him. Còn những cái người khác, những linh hồn khác, người ta phụng sự cái linh hồn tối cao Vishnu hay Vishnu, thì những cái người mà phụng sự đó thì gọi là linh hồn bé nhỏ. We will ask Christine, do you believe in God?
Do you believe there's a God? We will ask Thầy Krishna. hỏi Before I practice yoga, I don't believe it, but after yoga, I believe. Oh. Why? Because before our knowledge it's just a small part of knowledge, and it's not to tell everything in truth, and we recognize the world, just the material world, but there is another huge world. It's more interesting. It's a spiritual world. So in spiritual world, we believe there is a God, and every creature is a part of the God. Oh, okay. What thầy có about... hỏi Yes, go ahead, translate. thầy có hỏi Christine có tin vào Thượng Đế hay không? Có tin là có đường tối cao hay không? Christine hỏi là trước khi thực hành yoga thì Christine không tin là có Thượng Đế. Nhưng sau khi thực hành yoga thì Christine tin rằng là có Thượng Đế ở đó. We will ask Panchajanya Prabhu. Does he believe in God? Yes, Maharaj. Why? Because we are the part and parcel of God. How do you know? Because we believe, like I have my father, and my father also born from his father, and if we go back to back, we will find there will be someone who born everyone. So I believe that there is someone who created everything, and we are come from him, and that person is the God. Okay. Mataji, translate. Thầy có hỏi Philip là Philip có tin rằng có đấng tối cao không? Philip có trả lời là có tin. Tại vì là khi mà Philip nghĩ rằng là người mà sinh ra Pradeep đó là cha, sau đó là ông nội, sau đến cụ kỵ, thì nghĩa là những cái người trước nữa đó, những cái người sinh ra các cái thế hệ sau đó thì phải có một người nào đầu tiên để sinh ra các thế hệ sau này. Những cái người đầu tiên đó chính là đấng tối cao. Yes. I believe in God because I understand that this world must come from somewhere. Thầy cũng tin là sẽ có đấng tối cao, đã có đấng tối cao, tại vì thầy tin rằng là có một người nào đó tạo ra một cái vũ trụ như thế này, và người đó đang ở đâu đó. There must be someone in charge of this world. Có một người nào lãnh đạo cái thế giới này. Wherever we go, we will find somebody is in charge. Bất kỳ nơi nào mà chúng ta đi tới thì chúng ta đều tìm thấy có một người nào đó đứng đầu. If you go into the shop, the shopkeeper will come and say, I'm in charge, what do you want? Ví dụ như chúng ta đi vào một gian hàng mà đầu tiên là có một người chủ hàng, người ta sẽ hỏi chúng ta là chúng ta cần một cái gì đó. So the same way, we come into this world, somebody is in charge. Cũng chính vì thế mà trong cái thế giới của chúng ta phải có một người đứng đầu. I know I am not in charge. Thầy biết được rằng là thầy không phải là người đứng đầu. There's somebody much, much greater than me in charge. Có một người nào đó tuyệt vời, hoàn hảo hơn thầy đứng đầu. So this is the personalist philosophy. Đó, những cái mà chúng ta vừa nói, cái học thuyết, những cái nhận định, những cái logic mà chúng ta vừa đưa ra, đó là thuộc cái trường phái cảm tình. But the impersonalist philosophy says this world is not real. Nhưng mà ngoài ra còn có một cái nhóm người thuộc cái học thuyết vô cá tính. And it says we are also not real, we're not individuals. Và họ nghĩ rằng là chúng ta không phải là linh hồn.
The impersonalist philosophy, they say we are all God. Cái học thuyết vô ca tín đó thì họ nhận định là tất cả mọi chúng sinh đều là đấng tối cao. But they also believe in the soul. Nhưng mà họ vẫn tin vào linh hồn. And they also believe the body is temporary and the soul is eternal. Và họ cũng biết được rằng là cái thể xác, cái cơ thể của chúng ta, cái thể xác của chúng ta nó chỉ tồn tại một khoảnh khắc mà thôi, nhưng mà cái linh hồn nó là vĩnh cửu. So naturally we will wonder, if the soul is eternal, what happens when the body dies? Vấn đề đặt ra đó là cơ thể, linh hồn nó sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó cái cơ thể chứa đựng cái linh hồn nó chết đi? Where's the soul going to go? Cái linh hồn khi mà cơ thể chết đi thì cái linh hồn nó sẽ rời đi đâu? This we have to understand with the help of Bhagavad Gita. Đó là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời, cần phải hiểu khi mà chúng ta học Bhagavad Gita. All right. So Yes. it said. In the purport, it talks about Lord Vishnu and his abode, which means he has his own kingdom. Ở trong cái phần nội dung này có nhắc đến Vishnu và toàn bộ cái cung điện của ngài. So we should understand there is this world, the material world, where there is birth and death. Chúng ta cũng cần hiểu được là cái thế giới của chúng ta ở đó có sự sinh ra, có sự sống và có cái chết. But there's another world, spiritual world, where there is no death. Nhưng ngoài ra thì có một cái thế giới khác, đó là cái thế giới tinh thần, ở đó không có sự chết chóc. In the spiritual world, everyone has a spiritual body. Ở cái thế giới tinh thần đó, mỗi người đều có một cái cơ thể tinh thần. So they don't suffer birth or death. Cái cơ thể đó nó không trải qua đau đớn của việc sinh ra hay chết đi. Okay, so we'll go ahead. We'll read more. Chúng ta sẽ chuyển sang cái maybe the time will finish, so we can join again in same link. Okay. Yeah. It's going to finish in how many minutes? Okay, I will. 30 minutes. Huh? Just finish 30 minutes. Okay, so We have time, yeah. we still have time. This is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself, the difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutra, as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature, as it will be revealed in the 7th chapter. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the Supreme. An energy or nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord,
as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. Okay, please read the Vietnamese. Những lời dạy bảo của Đức Chí Tôn dành cho những linh hồn ước định đang bị lầm lạc bởi vô minh được bắt đầu như vậy. Xóa bỏ vô minh tức là phục hồi quan hệ vĩnh cửu giữa người thờ phụng và với những người thờ phụng, cũng như là thấu hiểu sự khác nhau giữa đấng tối cao với các chúng sinh, những phần nhỏ gắn bó khăng khít của Ngài. Thế có thể hiểu được bản chất của đấng tối cao sau khi nghiên cứu bản chất của chính mình và hiểu sự khác nhau giữa chúng sinh cá thể với đấng tối cao qua phân tích những quan hệ qua lại của các phần và tổng thể. Trong Vedanta Sutra cũng như là trong sinh hoa của Ngavatam, đấng tối cao được gọi là cội nguồn của mọi phát sinh. Những phát sinh này là các bộ phận hoặc là của thiên nhiên cấp cao hoặc là của thiên nhiên cấp thấp. Từ chương 7 của Bhagavad Gita, chúng ta sẽ rõ rằng chúng sinh buộc năng lượng cấp cao của đấng tối cao. Mặc dù năng lượng và nguồn năng lượng không khác nhau, nhưng nguồn năng lượng được gọi là đấng tối cao, còn năng lượng hay thiên nhiên thì được gọi là kẻ phụ thuộc vào Ngài. Do đó, chúng sinh bao giờ cũng phụ thuộc vào đấng tối cao như tớ phụ thuộc vào chủ, hay trò phụ thuộc vào thầy. Người ở dưới quyền lực của ngu muội không bao giờ hiểu được chân lý giản đơn này. Vì thế nên Đức Chí Tôn mới phán dạy Bhagavad Gita để khai sáng cho tất cả chúng sinh ở mọi thời đại. Okay, thank you. So, Srila Prabhupada is explaining how Krishna is giving us all instruction. Ở đây Sư Quan nói là tại sao Krishna lại đưa ra những cái lời giảng dạy này cho tất cả chúng ta. Krishna is the teacher and we are the students. Krishna chính là bậc thầy giáo, của chúng ta là những học trò. We don't know anything, but Krishna knows everything. Chúng ta thì không biết gì, nhưng mà Krishna là người hiểu hết tất cả mọi thứ. So Krishna is going to take away our ignorance by giving us knowledge. Chính vì thế mà Krishna là người xóa bỏ đi mọi tăm tối của chúng ta bằng cách là cho chúng ta hiểu được những cái kiến thức. We are the part of God. We're not God, but we're a tiny part of God. Chúng ta không phải là đấng tối cao, nhưng chúng ta là một phần của đấng tối cao. Just like the finger is a part of the body. Giống như các ngón tay của chúng ta vẫn là một phần cơ thể của chúng ta. Right? And if we lose one of our fingers, then that finger, if you cut the finger off, that finger is useless.